হাই, আমি কেসি দাস চলে এলাম কেসিডি অফিসিয়াল চ্যানেলে। আজকে ট্রেনিং সিঙ্গেল পাঞ্চ তবিমাইগিরি টু তবিমাইগিরি। ওকে, সামনের প্রতিদ্বন্দ্বীকে অ্যাটাক করে সঙ্গে সঙ্গে তবিমাইগিরি। ওকে, তারপরে তবিমাইগিরি, ডবল তবিমাইগিরি। কীভাবে করবে শুরু করছি। হেইসুকু দাচি, হাইকু দাচি, জানকুৎসু দাচি, কিবা দাচি। ওকে, প্রত্যেকটা ট্রেনিংয়ের শুরুতে পিটি অবশ্যই করবে, ঠিক আছে? পিটি মাস্ট। হালকা ভারী সব রকমের পিটি শুরু করে তারপরে ক্লাস শুরু করবে। কেন? পিটি করলে বডি ফ্রি হবে এবং একটু ভারী পিটিগুলো করলে বডির স্ট্রেংথ পাওয়া যাবে। ওকে, স্ট্রেংথ না হলে তুমি কিক পাঞ্চ করতে পারবে না, ওয়েট থাকবে না। ঠিক আছে, শুরু করছি। 1 2 3 4 ডিসকাউন্ট করো, রিভার্স, রিস্ট জগিং, এলবো রাউন্ড, হ্যান্ড চেঞ্জ, শোল্ডার রাউন্ড, রিভার্স, আর্ম রাউন্ড, রিভার্স, chest side to side, shoulder side to side, stop hip round, reverse, hip side to side, front and back, নিয়মিত প্র্যাকটিস শুরু করার আগে এই পিটিগুলো মাস্ট করুন। সিঙ্গেল পাঞ্চ তবিমাইগিরি, জাম্পিং করে তবিমাইগিরি। ওকে, জেনকুৎসু দাচি, পাঞ্চ। ওকে, পাশ থেকে দেখাচ্ছি। কিভাবে করবে, নতুনরা কিভাবে করবে? জেনকুৎসু দাচি, স্টেপে গিয়ে পাঞ্চ করলে সঙ্গে সঙ্গে এই পাটা থেকে জাম্প হবে, এই বাম পা তুললে ফলস কিক। ওকে, দেখো আরেকবার। ঘরে যত প্র্যাকটিস করবে তত তোমার পারফেক্ট হবে। ওকে, 1 2 3। ওকে, জেনকুৎসু দাচি, এই পা তুললে, ঠিক আছে, এভাবে করে করবে।
এই পাটা ফলস, ঠিক আছে, আবার এই পাটা ফলস। এইভাবে ঘরে নিয়মিত প্র্যাকটিস করো, ঠিক আছে।